Bienvenidos a un nuevo vídeo familia. Hoy les voy a enseñar cómo hice este increíble preset en Lightroom Mobile. Les estaré dejando el link en la descripción para que lo descarguen. Recuerden que la contraseña estará en esquina superior derecha de la pantalla. Comencemos.
Si te gusta este video, por favor no olvides de darle like y suscribirte a este canal.